What we don't know, we don't give it a name. No, I'm just, maybe our culture is yet to embrace that it exists, so we don't have a name for it. I'm just, yeah. That's why I'm asking. Like, some of these things are beyond. They are like embedded. We've just been coming to it feels like an alien or a white thing. But my first piece of the evening, it's called "Look at Us." Yeah, how is adulting? Hello, guys. How is adulting? Adulting is hard. Yeah, this first piece is called Look at Us. It's about adulting, yeah? We wanted to be adults so much. Now look at. So where do you see yourself in the next 5 years? Well, I am just working towards Friday and I see what happens next. In a blink of an eye, the weekend is over. The beauty is it lasts longer than most of your relationships. Time is money seemed far-fetched because I've been broke most of my life. We wanted to be adults so much. Now look at. Just another day of please find attached and best of kind regards. Hopefully this email finds you well, spoiler alert. These are just rest packaged well. The best mathematics students in school are still struggling to figure out life. And us who struggled at mathematics after so many failed relationships, it is easier to find your exes. We wanted to be adults so much. Now look at. It is easier to get the latest Apple iPhone than to be someone's apple of an eye. Sometimes I'm even pushed to believe Eve left Adam because of an Apple iPhone. It explains why the serpent was airdropped from heaven. It gives a whole new meaning to iCloud. We wanted to be adults so much. Now look at. The ladies. The ladies will hate guys who give them coins and love guys who give them both good sides of the coin, head and tail. When it comes to relationships, yeah, men will opt for partners with gym bodies and somehow the relationships will fail to work out. When it comes to friendships, we keep postponing when to catch up until death does us. We wanted to be adults so much. Now look at. We have been disappointed most of our life, yeah? But somehow we are expected to trust. And here trust is earned. But how are we supposed to earn when we are unemployed? And here every earning is taxed, so we are even scared to earn that trust. But somehow we are expected to trust the process. Has someone ever bothered to ask the process if it knows we trust it? And this trust thing is supposed to be reciprocated. When will the process start trusting us? They said there is light at the end of the tunnel. Is it hard to light the whole tunnel? Who even knows where the entrance to the tunnel is? We wanted to be adults so much. Now look at. I'm scared of being a parent. We are going to be the first generation of parents that don't watch news. I don't even know what I'll leave my children as an inheritance. We'll take over a few poems and a few vibes. We shall be the first generation of sugar daddies without sugar. But luckily enough, we work out and we are healthy. We shall be the first generation of sugar daddies without diabetes either. We wanted to be adults so much. Now look at. Everything is about finances. Today you're financially stable, the next day you're contributing towards something. We have hit the highs of highs and lows of lows. I thought rock bottom was supposed to be our foundation. Only to realize rock bottom has a basement and people are seated comfortably listening to poetry. But we are dream chasers. It explains why every morning we wake up when we are tired. Yeah. This next piece, okay. This piece is called Toriweka, yeah? It means you're not alone. Disclaimer, it's a Luganda piece. Whoever I might offend in this piece, I really don't care. No, I have to be real because
It's one of those pieces I wrote. I was on my lowest as a person. So any opinion, I'm like, guy, to mention I didn't have time to write this piece. But it's called Toliweka, okay? Ntontome, ntontome, ntontome. Ntontome, ntontome, ntontome. Ani alina ebitaano abimpe. Omulanga muguwulira. Bw'oba gy'olimanya nti toli wekka. Ekiri ewo kye kiri n'ewange lwakuba abali ewo si be bali ewange. Eno embeera eyungula amaziga. Etujjamu amaaso nga zziga. Ndi mu lugendo lwa kunoonya mubezi Kampala ba wife material bangi lwakuba embuto nnene. Kyokka n'abalina figa ssente bazisabisa viga. Buli omu waggume emitwe gya ndiga. Eno waffe n'okulabika obubi bakkaliga. Obwavu kwetta. Tewali akwekwatako kabeere ssere ng'oyita mu nsiko. Ekyemisana twakivaako kyafuuka kirowoozo. Balandiroodi tetukyanyumya tubayitako tetutemya. WhatsApp social media tetukyabuuza ku bantu buli gw'obuuza hayi ng'akusabayo omutwalo. Tuli mu kuteekawo nsalosalo buli wiiki gakyali mabaga buli wiiki WhatsApp group ya mbaga. Mbadde enteese za decoration bazongere ku z'emmere. Ennaku zino poliisi yeekuŋŋaanya ssente za puleegi. Ab'omukyalo banyiivu ssente tukyabaweereza. Basaidi chiiki nabo tebatuweeza. Abakyala banyiivu ku nsonga y'akameza kyokka yo URA emisolo tekoowa kugisolooza. Naye nga mukene awomera mu binyeebwa embeera si yakwekoza. Ani alina ebitaano abimpa omulanga muguwulira? Waliwo olutalo olugenda mu maaso tetaalo ne sheero petroli ne dizeri emiwendo nga gya buseere. Nze kyekyo lwaki nkyali mu wuulu Rolex yange saagala kugirya na nakawere. Omuceere naguvaako bwe ndi omuceere ekyemisana ekyeggulo ebeera mmembe naye mpulira nti no baliwo abaaguza awudi naye nga ye muwogo awoomera kwodi. Ani alina ebitaano abimpe omulanga muguwulira? Ebbaala tuyingira tetutamidde tetukyakeesa budde naye abaana basogola ebbidde naye ku lwaba nange nzaabuuza yo nga bbeeyi ya bbiya terinnya. Nkugamba nti toli wekka naye tambulako ekiro n'amanya nti oli wekka bannange ssente muzijjawa. Kampala abaana nga badigida URA number plate efulumya buli lukedde. Kaakasana keememula abasinga mu Kampala balawuna naffe embeera etumyumyula. Emboozi ennaku zino yakendeera ku mizigo. Nina abazungu be nali mmanyi naye kati balina vitirigo. Ani yalinyisa ebbeeyi y'ebizigo? Kugamba nti toli wekka. Oliwa mufuna mpola oliwa kino ekibuuzo kitutabula tubeera mu kutiisibwatiisibwa. Munzikirize ndi ekitontome kino mu bitiibwa kubanga siina kyaggulo. This next piece it's a chill evening, yeah. It's a chill evening, guys. This is a love piece, yeah. I'm going to share a love piece, but whatever I'm about to say doesn't represent me as a person. I'm a nice person, yeah. I'm a nice person, yeah. It's called Noble Vices, yeah. I'll try to switch it up, English, Luganda, for everyone, yeah. This piece is called Noble Vices, yeah. It is a love piece, yeah. Any lovers in the house? Bene chichi, emitima mjiteke mu saturation. Kaweza temukalava. Yeah, but this piece, it is called Noble Vices, but disclaimer, this is just art, okay? Yeah, so I don't intend to offend anyone. Hi. We have never met, but your face looks familiar. I'm just so used to beautiful things around me. FYI, tighten your seatbelts. It's going to be a long journey through the alphabets. I am not trying to blow my own trumpet, but have a list of jazz music we could listen to. I've listened all kinds of instruments, all kind of music, but not even the best music producer can make your heart beat. We could groove to the rhythm of your blood flow. With my current state, you could be the president of my imagination. I bet you are tired because you have been running on my mind, but whenever you feel you want to ever rest, I'll take you to the tallest of mountains. Okay, you missed that. Let me bring it back one more time. I bet you are tired because you have been running on my mind, but whenever you feel you want to ever rest, I'll take you to the tallest of mountains. Yeah, you caught that, eh? Yeah.
I used to think dating you was wrong and I gave up on thinking. I promise whatever is between me and you will be kept a secret. But with those many weekly independent observers, it's no news that you glow like the Kampala sun. Every day you bring me new visions. I can't wait to be a daily monitor. We are like Uganda and corruption, physics and assumptions. You are like Masakaro. Those curves make you more dangerous. Let's get to the gist. I need to explain my situation. My doctor subjected me to a balanced diet, but with you expect a simple meal, so no side dishes. Let's synchronize. When it comes to matters of the heart, I am a bit disabled. To the best of my knowledge, you need me, I have to acknowledge, you are God's best creation. You make time freeze. You make walls cease. Mozilla Fireworks, Google Chrome, Opera Mini. I deleted all of them because the search is over. I am not good at mathematics, but I can count on you. I am not good with numbers, but how are you old and beautiful even? I am not a chef, but I think I can cater for your needs. They say time is money. I've found the urge to spend it on you. You are a walking investment. A lot of men look at you in marginal returns and start gaining interests. Sahala Karahal, you are hotter than the climate there. I used to tell myself that no woman is good enough for me until I met you. And I realized it was all true because I used the same lines on every other woman. Yeah, I'm a nice person. This is just a piece. Yeah. There is this piece. It's one of my favorites. You see how December is approaching, yeah? The festive season, the energy, the what, yeah? You see how we prepare for those days, like Easter, Eid, but somehow we don't keep time, like we never eat on time. Yeah? So this piece is called Sawa Musambu, yeah? Okay? Yeah, it's Ntontome. Guys, where is the energy? Ntontome. Yeah, on behalf of the gents, this piece goes out to the ladies. Christmas is around the corner. Sawa musanvu zibere sawa. Ebbanga lyetumalanga twetegeka. Obusente tubusonda entegeka. Twaliridde emikeeka ennaku wanaayita meka. G'amatooke ge basooka okuwaata. Abanaakeera ku luzzi ekirole bazinga enkata. Someone distracted me. Abanaakeera ku luzzi ekiro lwe bazinga enkata. Oba lunaku lukulu oba sekukkulu g'amakulu gali nti tetera kulya kyanca. Enjala keesooka etukalakate. Ssaawa 8 lwe bajjukira okuteekako ensujju. Kaakawo kayitingana nju ku nju bw'obuuza mulirwano oba baaliddira balina eggunju. Kaakawo kayitingana nju ku nju. Ssaawa 7 zibeere ssaawa. Ekisinga okwasa ennaku ku nnaku enkulu aba Rolex tebakola. Era capati tuzisiikira waka. Eno capati oba gomesi nali manyi zina kubeera neetoloovu. Banange munansonyiwa. Baking powder abadde mutono kyekyo lwaki zikaluba. Ekisinga okwasa ennaku capati za waka teziwoma nga za ku kkubo. Oba lwakuba temubeeramu nfuufu. N'akaweera akasimula flampeni kabeera kayonjo naye tetulina kyakukola leka tugenderemu awo. Ssaawa 7 zibeere ssaawa. Ziweze ssaawa 9. Owulira okwekalakaasa mu 9. Zino essaawa buli omu abeera akaaba maziga abamu basalawo ne beebakako. Abali mu kiyungu bakaaba mukka mungi na kusala butungulu bungi. N'abali eno bakaaba njala. B'abaana abato basooka okukola kuba nange mbayo ku muceere ne ssupu w'enkoko. Gwe omukulu bakugamba obisabe ennyoko. Banange munansonyiwa nerabidde okuteekamu omunnyo ne kooti mirule kantume omwana ku dduuka yangu yeeyo. Ssaawa 7 zibeere ssaawa. Ziweze ssaawa 10. Buli omu akwate essowaani ye ambulire ne kyagenda okulya. Banange munansonyiwa leka nsooke naabe. Sisobola kujjula mmere nga ndi bwe nti. Naye nga wagifumbye oli bw'oti. Naye tunaakola ki? G'amateeka tulina okugagumira. Kati twewombeeke tusabe ye ssaala etwala akadde. Olwo nno tugyongereza ku gye twafunye emisana ku muzikiti oba mu kereziya.
ebbanga etumala nga twetegeka akaseera keekano okwawulayawula abalenzi mu basajja abawala mu bakazi amannyo tugawagika enjazi suubi baati enkoko teeka wano ekinyeebwa teeka eri kapirawo kateeke wano greens ziteeke wano ennyama giteeke wano ensujju giwe bali bannange amatooke temulaba nti naganyize bulungi temugandekera munaagaana okugalya munaaganywera ku kyenkya ku mbaga tekubula musiiwuufu ssebo watugamba toliisa ngalo naye tukulaba weekomba supu ku nkokola ate weesokoola naye owayereka tunyumirwe saawa musanvu zibeere saawa bannange abagenda emanju mukozese ku bwangu n'abalala bagendeyo mwaka mulamba tugumala tukwata budde naye ku lunaku luno obudde bwatulema okukwata ennaku endala tubukwata tetwetegese ani agenda okwoza ebintu eribadde essanyu laba egafuuka amaziga lyetteeka liri mu kunaku enkulu tufumba omulundi gumu era tetulya kyaggulo bannange emmere esigaddemu temugikwatako tugenda kugirya enkya ku ssaawa yeye I'm trying to got the pieces I lost. I had the playlist in the head. Nice man. Okay. Let me share another piece. It's a Luganda piece. It's one of my favorites. I love Uganda, yeah? I love Uganda. With the issues happening, whatever is going on, I'm Ugandan to the core, yeah? This piece is called Lekambanjulire, yeah? Yeah, Lekambanjulire. It's about Uganda. Ntontome, ntontome, ntontome. Ntontome, ntontome, ntontome. Uganda ekula. Uganda amakula. Lake Bunyonyi olaba amazzi agatukula. Itanda bujagaali amazzi ageefukula. Enjovu enkobe entulege n'enkula. Ebyayibo akiro nnyo mugyebale. Bantu bakakkamu buli omu ombuuza n'ayanukula. Sorry, let me bring it back one more time. Uganda ekula. Uganda amakula. Lake Bunyonyi olaba amazzi agatukula. Itanda bujagaali amazzi ageefukula. Enkobe enjovu entulege n'enkula ebyayibo akiro nnyo mugyebale buli muntu ombuuza n'ayanukula tulya tutudde empisa baatugaana okuswankula kakebe omweso okwepera n'ekinyakula boda tu boda malaba n'emutukula nsonda ku nsonda kisoro paka soro tewa mike mukula akawongo oyita mu mabira weetuukire tolinda muntu kukutabbira kubanga mbirowoozo onnyikira obbikira atannayitaayita atenda nnyina okufumba eno ewaffe abakyala b'embuto bale ne kubumba nga tonala ku nkoko enamawojolo najjembe bakuwaanira eyeeruka ya buli omu ayitawo abeera yeegaaya nyama ya mbuzi ku nkoggo nga tonala ku muwogo wekamudiini bamusinza nga ddiini agamba nti Uganda ekyayavula tonatuuka ku ntiko ya muhavura endingidi akoggo engalabi yalabbi yamadinda gwerinda biwaanira bwererwe mbasoogedde ku mulere abayimbi amaloboozi bakira ennyonza nze tondeetera Beyonce nga nakanyomoozi abo ba One Direction biwero Africa Band bwetandika okuba kubeera kuyisa mukka mu kisero sisobola kuva ku ggwanga lyange ne bompa feeza ne bontera butaano ku mmeeza ze bwempulira akadodi toleeta mejaleeza emboona enkoge ejjambula Uganda yabala ebibala entuntunu bw'olya ku mizabbibu toya kebaabu essaano eshabwe abamayonezi bali ku byabwe mutule mbabuulire entulire ajo n'omwenge bigere omaliza towuliza bigere Jameson John Walker mukyali ku muzannyo kaseese kitokoze rimandwa zikuba kibooko bwakata yakusakata ow'enviri owulira kiwalaata chapati 2 majja 2 nnyanya mbisi ebisigadde bisiikiremu Uganda walaji ku kikalaayi tosigala kyekimu agawalaayi owino ne shopping mall okuva ku kigaji ne paracetamol gwanga lya ssanyu twafuuka basezi tubeera mu kulya bulamu abakyala aba buli kika bonna babalagavu abaddugavu n'abalina ebisambi ebimyufu abalina entumbu ezaasiba n'abalina mugaba tukyebaliza lugaba abawanvu n'abampi abatono n'abanene mukama yagaba maama lususu ne fako tetufa abayo baba tisibavako wiigi oba wiivu naye haakati y'abanyankole yo sitayiro kakole abamunyerere abalina obuviiri obw'oluwewerefu abamu twagala bali abalina kaweke waitress twongere mu rawundi endala bosi naye kwata oluseke lutalo lwa opposition na nadduli walukaga ne kasawuli kampala mukadde n'ekibuli enjawukana abamala ne baziteeka ku mabbali kakira n'ekinyala abaganda n'abanyala
Fly Emirates eyo gaali ya kaliya jjawo hali abaana baleete Bombardier baseeka abakuba zitalawiya abakristaayo abasamaliya abali wano n'abali emitala wa Maliya abasiiba enjala n'ab'ensaniya nzikiriza mu birooto nzikiriza mu ssuubi leka mbanjulire yeye. Let me share. This is an English piece. Yeah, someone was asking me, Simanya mathematics, what? This piece is called Remain Standing. It is a recap of what we went through, like in high school. It is like the first piece I wrote, like first, either 2018, yeah, but it's one of the classics here. It's called Remain Standing. What is photosynthesis? Yes, you don't know, remain standing. It is weird to know how the reaction between aluminium and copper to sulfate, the answer is actually used to determine my fate. The beauty was of sight of chemicals in a pipette. Experiments were allowed to participate, and the word precipitate it is what you had to anticipate. Rewrite using if, unless, despite the fact to no sooner, to SST Nambiji Labongo and Kabaka sooner. My mind could not keep track because the switch from one subject to another happened so sooner. I mastered the art of using the abacus, not until vectors, Sokotoa, and math stand out to be a curse. Indian coolies, man-eaters of Savo. Whoever crammed the story got a distinction, bravo, but you are still jobless in this era of Savo. Examine, assess to what extent all turned out to be poor question approach. To biology practicals, cutting a frog, rat, toad, and a cockroach. Dingane, Sobuza, Koikoi, Senzankona, all these names sounded sweet and botanical. Acceleration, velocity, physics became a bit mechanical. Point of order, no. Point of information, no. Point of supplementation, no. That was me in a debate trying to defend a motion where action and reaction are equal but in opposite direction. That was Newton's third law of motion, all kept ringing in my head causing commotion. Epidemic diseases, natural calamities, bandwagon effect, all these answers never seemed perfect. 4 hours a backbencher and my best answer was love for adventure. I beko, Lejiko, I can't recall. All I remember was me flavoring my food with Royco. Fresh girls who had lip gloss, flavored their portion with tomato sauce. It was up to us to floss. Danke picnic to prom, that's where I learned from to B-boy, Shoki and Shaku. I championed everything to squeeze, but I totally did the opposite when it came to quiz. Ladies and gentlemen, there is more in school than being cool. A generation where education is the right, but many are kept down, and only a privilege to a few in a village. Sciences, arts, not even simple adding will stop us. Now allow me pose a question to the audience. How many moles of copper are in 6 million atoms of copper? Yes, you don't know, remain standing. Yeah. Let me share another piece to all the mothers in, any mothers in the house? Any moms in the house? Planning to be? Okay, but anyone has a mom here, right? Okay. This piece is called Omuka Deanzala, loosely translating into oh my mom, or you know, Omuka Deanzala, I like my mom, don't get me wrong, but you know, I also had my experience, yeah? So this piece is called Omuka Danzala, yeah, but it goes out to all the moms. Gende wa gundi ewaji gundi omutwaire nankani ya jindi owe gundi. Gwe wobiwulira tebikola makulu naye nze gwe babigamba mbeera mbitegeera. Manye ennaku yo toli mwana wa mugagga jjukira ekyakutwala ku ssomero luno lwafuuka luyimba omukyala nga nkuutira. Ebyokunyumya nina ntoko naye kye nina okukola kumubasuutira. Sirika, bunira, katigamire. Bwe batyo bwe bankuza. Ensi ne bwe nkuba mu kaseera ak'okusatira nina okwekumaakuma. Ne nkomawo, ekisapati kya Umoja nkyakirojja. Kino kyali kyakulwanyisa nafuuka mulongooti nga ne bwe neekwekawa ekisiripa nkifuna. Temumutunulira agenda kukaaba. Ennume ekula bigo bwe batyo bwe baalugera. Mutabani we yakoze omusango bwe guti yalwanye ne gundi mu bangi ng'atabuka bwanziza ku mabbali tokkiriza muntu yenna kukumanyiira. Nga bwe nsooza omumwa
agusuna. Kibooko yavangayo nga nkomyewo ewaka empale erimu ebituli nva kuvuga gogolo. Toyagala kunaaba oleka sabbuuni mu mutwe ogenda funa ebiguuna katulina okukozesa dongolo. Oli wano mu masuuka weezinze nga ggongolo abantu bali mu kufa gwe weebase. Kati nno zuukuka ojje ondeetera amazzi g'okunywa. Ovudde gy'ova n'oyita ku mazzi g'okunywa ojje onzuukuse nkuleetera amazzi g'okunywa. Kino ekibuuzo nkyakyebuuza naye nange bwe naafuuka omuzadde nja kwewunza. Naye owaaye tubeebaza okutukuza akamwenyuko kasana ka kumakya. Buli we nkulowoozaako mbeera ku lubalama lw'amayanja nga mpoyeddemu emitala w'ennyanja. Mu nnaku ne mu ssanyu akamwenyuko kaafuuka kakookolo lyabanga ssanyu. Buli we nakulaba ku mikolo nga gw'omu ku bagaba emmere. Banno baliwa? Kino ekibuuzo sikyakifuna. Emikolo egisinga nfikkira olwo ne bannyamba ne baba nga bampise. Sooka omale okusoma ojja kwebakanga bw'oyagala. Maama wano walimbamu otulo sikyafuna. Ngoba birooto. Nkuze kati emikwano nnamiitirivu nina abali obulungi n'abakyeyiya. Bwe nkulaga abali obulungi lwaki tokoppa banno n'obeeranga bo? Kyekyo lwaki oli mu mbeera gy'olimu. Bwe nkulaga abakyeyiya oli mu mbeera mbi kubanga olina emikwano emikyamu. Kyekyo lwaki sibakulaga? Njagala kutandika kulunda nkoko wandinoonyeza gy'obeera eyo kanavaawo seeteeseteese. Ye gwe wabaaki atakoowa kusula weka obuliti bwe bwafuuka ntaana owasa ddi ozaala ddi? Lwaki bwe nzija okukulabako tosooka kumbuuzaako? Kyekyo lwaki nasigaliza kukubira kasimu? Maama ekibiriti kiriwa owaaye kiri ku mutwe gwange. Kiyina amaaso naye tekiraba. Maama sente nzinoonya nazo nyamba jangu ozindage. Maama tewanjigiriza kulamuza ebbeeyi y'ebintu babiseera. Nzigiraako, nsaliraako, ntooleraako gikoma mmeka mwene embeera wali mu kugunyamba jangu ontikkule omugugu. Ennaku zino nkulaba tokyayagala kunywa mazzi, tokyayagala kulya mmere wuuyo okoze. Maama ennaku zino tuwuliza musawo kaseenene atukubiriza kulya bintu bitono. Twafuuka mbuzi yatugaana n'okulya mukene. Buli mwaka tujaguza olunaku lw'abamaama. Naye bulijjo njagala nkubuuze oba oli musanyufu? Kino ekitontome nkijje ku mwoyo. Tomanya bwe naafuna akadde nja kikuweereza okisome. Mu kifo ky'ekitontome singa ompaamu ssente eddoboozi lyo ndiwulira. Buli mwaka bajaguza olunaku lw'abamaama naye nerabira okubuuza oba wali musanyufu oba obeera musanyufu. Maama embeera etabuse mpulira neenyiye. Simanyi wasoboza otya otubeezaawo mwene embeera. Maama mpulira njagala kwetuga. Nze singa osooka n'onnyamba n'onjoleza ku bintu ne bwe weetuga sikuyinaako buzibu. Yeye How am I doing, okay? Hello. Guys, nga mukoye man, the energy is out and what? Oba nyinyuke nange. Okay, let me do my last piece of the evening, yeah? This is for all those nursing heartbreaks, yeah? It's going to be okay, yeah? This piece is called Mutulabira Wano. Sorry. This piece is called Mutulabira Wano, yeah? Ntontome. Guys, this is my last piece. I need some energy. Ntontome. Mutulabira wano. Naffe tulina be twagala. Omukwano si kyagugwamu ngulinnyamu bulinnyi. Mbeera ye yatutuusa wano. Mmere ki gy'osinga okwagala? Ebibuuzo nabiddamu n'enkoowa. Nga nakuba masimu kiro, nga tawandiika bitontome bisuuta. Engeri gye neeyisaamu nga ndi mu mukwano si ya buvunaanyizibwa. Nina ebintu ebimu bye nkola nga biswaza. Manyi okwogera ennimi nnya: Oluganda, Olusoga, Oluzungu. Olwokuna ndwogera nga ndi n'oyo gwe njagala ekiro. Oli muvubuka mulungi naye nkwagala nga muganda wange. Maama wange nga simujjukira kuzaala baana bawala bayitirivu. Mu mutima gwange olinamu ekifo. Abaana baatugamba baakowa poloti eziri mu ntobazi.
nina owa Glovo gwe nawo omutima gwange abeeko gyaguntwalira yagenda ogukomyawo nga gulimu ekituli era kati aba intaneti mwe bayisa waya zaabwe omukwano twasigala gwogerako naggunyumyako. Mutulabira ano naffe tulina be twali nga twayambala uniform ne zikaddiwa ng'omutunzi akulabira eri n'ategeera sayizi gy'oyambala nga twekuba buwoowo ekyennaku nga bodaboda ekutuusa gy'olaga nga kabulidde mu mpewo nga twayogera luzungu ng'abaana tubatwala mu bifo bye tamanyi na kwatula mannya gaabyo. Okwagala butwa omukwano tegwetaagamu baluvu olabika bulungi naye mu maaso ga maamawo emyalo egisiga mu Kampala maziga gaffe ge gakulukuta. Okwagala butwa olumu ozuukuka ekiro n'okuba mu ngalo n'oddawo ne weebaka. Mutulabira ano naye naffe tulina be twali. Okwagala okutaliimu ssente tukukola makulu. Nandibagambye mukuzi eri omutonzi naye nayagala kimu kya 10. Naye gwe waba akyatayiga waba akyatakoowa kulambula buli kadde gwe bakyawa nga twayiya mannya ge tugenda kuwa baana be tunaazaala. Enamba zaffe ez'amasimu abaana bateekako emitima bagijjako bwe bagizaako. Mwatwesonyiwa naffe ne tubeesonyiwa naye ku kye mwatukola tetuli basonyiwa. Abantu abasinga bwe baawukana balekera bannaabwe ebintu kwe banaabajjukirirangako. Nze wange yandekera mutima mukyamu mpisa mbi era nange olumu nfuna bengabirako. Mutulabira ano naye naffe tulina be twali. Buli kadde gwe bakyawa olowooza si gwaliko ekizibu. Naye kino nkiteekateeka ku bbula lya nsimbi bakulembeze baakuno na nkyukakyuka mu mbeera ya budde. Naye bw'ofunako akadde gwako mu mukwano olitunyumiza. Mutulabira ano naffe tulina be twali twagala. Omukwano twaguyingira naye twagenda okuguvaamu nga tufuuse balogo. Good evening ladies and gentlemen. My name is Mitch Isavire. You've been a lovely audience. Yeah, yeah.